So now, ladies and gentlemen, take your camera and Mr. Frecce Tricolori from left to right. And we start the show now. Don't miss the main formation on your right hand side, changing the shape in a triangle formation. Look at the two external women going up. Show with their white numbers will go. We start. Nå forandrer vi formasjonssiden og fra nå så dette her nå starten. Nå begynner akrobatikken som de skal vise oss. Nå larmer de opp. De forbereder på klare beskjed fra wing-commanderen om hva som skal skje. Green, white, red, 320 knots. They are on the right. They go for the loop. Say hello to the pilots now. Say hello to the pilots here and ta så vink og se på dere fra 1500 meter. Kom igjen, folkens, vi kan vinke skikkelig. Vi ser ned på oss fra 1500 meters høyde. And now, soon after this maneuver, it's time to meet the solista of the Frecce Tricolori. He's inside the formation. Nå kommer de inn og gjør også kalles da en barrels roll. De skal ta og svinge over flyplassen. Uten å vike en centimeter fra hverandre, så ruller det over på siden som man ser for oss. And they are inverted now, looking again at you, 750 meters now. 750 meter, og se på dere som står her nede. And again inverted, and pull up. Han flyr opp ned. Helt vildt der. Are now separated. The two leaders are with their head looking each other, and they go up. Listen to them. Ready? And cross. Now. Fem fra den ene siden, fire fra den andre siden, og de gjør det rett foran oss, krysser hverandre i 600 km/t. And relative speed 1,200 kilometers per hour now. Trekker opp og ruller rundt. Symmetrical, as you can see, the two wingmen are now on the back of the second section and change the shape of the main formation. Han sier, se på nå, så får du se et italiensk glass med god italiensk liter. Now you know the trick. Maybe the show on the left. So that's how så nærmest som mulig dere. Har dere zoom, så kan dere zoome inn på han, og dere vil se at den sitter der og rister på øynene. Is the white dot on the canopy? Look at this emitter. Applaus, folkens! Let them hear you! But it's not finished yet. They are at 1,500 feet. Look at the solista. He's at the bottom of the smoke. Og solisten kommer etter dem og flyr opp i deres røyk for å følge etter dem. Se det! Yes. Trekker opp! Start rolling. And now, listen at the engine. Shh. Silence now. He uses gravity to enjoy the speed that he needs to fly, take the control of his aircraft and pass over our head. Over your head, the solista, Andrea Rossi.